ஹாய் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஃபைனலா ஒயிட் பேப்பர் எப்பவிலிருந்து ரூல்ஸ் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகுதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கினாம். ஒயிட் பேப்பர்ல வந்து கொண்டு வரப்பட்ட மாற்றங்கள் வந்து எப்பவிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகுது, அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள்னு சொல்லி பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. அது பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். 2 வீக்ஸுக்கு முதலும் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்ததுன்னா, இப்போ திரும்பவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதுல இருந்து எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஹவுஸ் எவ்வளோ சீரியஸாக இதை வந்து அவை கொண்டு போயினோம்னு சொல்லி. ஸோ என்னென்ன மாற்றம் எப்பவில் இருந்துன்னு சொல்லி ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். என்னுடைய பேர் ஜனனி. என்னுடைய சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் லைக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் யூடியூப் வந்து இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணு. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒயிட் பேப்பரில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட விடயங்கள் சம்மந்தமான ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து இதில் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ நாங்கள் அதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் மோர் தேன் 100 பேஜஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணின பிறகு கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பிளனேட்ரி மெமோரண்டம்னு சொல்லி இன்னும் ஒரு ஷார்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணினோம். ஸோ நாங்கள் அதை பார்ப்போம். This explanatory memorandum has been prepared by the Home Office and is laid before Parliament by command of His Majesty. Changes to the skilled worker and other worker routes as set out in the Immigration White Paper, Skills and Salary Thresholds. Skilled worker applicants must be sponsored for a job in an occupation scale to Regulated Qualification Framework RQF Level 3 or above. The threshold relates to the skill level of the occupation. Rather than any questions held by an applicant, the threshold was lowered from RQF Level 6 in Immigration Rules changes made in 2020. In part to help businesses adapt to the ending of free movement between the UK and EU, since then, as set out in the Immigration White Paper, growth in visa numbers and concerns about exploitation of overseas recruits have been particularly seen in occupations below RQF Level 6. These changes therefore lift the threshold for skilled workers back to RQF Level 6. This change means a reduction of around 180 eligible occupations. Skilled worker applicants will continue to be able to be sponsored in these occupations only if they are already in the route or have been sponsored for an application which is later successful. When the changes come into effect or where an occupation is on the immigration salary list or on the new interim temporary shortage list. பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல்ல வந்து ஆர்கியூஎஃப் லெவல் 3 இருந்து இப்போ வந்து ஆர்கியூஎஃப் லெவல் 6 இருக்கணும்னு சொல்லி ஜூலை 22 இருந்து கொண்டு வர போயினோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஜூலை 22க்கு முதல்ல சிஓஎஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பழைய ரூட்டின் படி கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அப்படி எடுக்க முடியாமல் போச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களால் இந்த ஆர்கியூஎஃப் லெவல் 3 ஜாப்ஸ், அதாவது ஷாப் கீப்பர்ஸ், ஸ்டோர் மேனேஜர்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் அப்படியான ஜாப் டைட்டிலுக்கு வந்து ஜூலை 22க்கு பிறகு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது. Routine updates to salary requirements across the skilled worker, global business mobility and scale-up routes are being made in line with the latest annual survey of hours and earnings data published by the Office for National Statistics. This is standard practice to ensure salary requirements continue to reflect the latest pay situation for UK workers. However, only a minimal update was made in
immigration rules may changes in April 2025. Due to the forthcoming immigration white paper, these changes make the remainder of the standard update to general salary thresholds and going rates for individual occupations. To reflect these changes, Appendix Skilled Occupations has been restructured so that it now presents the eligible occupations and updated going rates in separate tables for occupations at RQF Level 6 plus and occupations at RQF Level 3 to 5. Corrections are also being made to agenda for change salary rates in Scotland. For now, transitional arrangements in this statement of changes exempt workers who are already in the skilled worker route or have been sponsored for an application which is later successful. When the changes come into effect from the increase to the skill threshold as set out in the Immigration White Paper, this enables existing skilled worker visa holders to continue to renew their visas, change employment and take supplementary employment in occupations below RQF Level 6. These transitional arrangements will not be in place indefinitely and will be reviewed in due course. There are no transition arrangements relating to the updates to salary requirements. This is also standard practice as the pay of sponsored workers is expected to generally progress at the same rate as the pay of other workers in the UK, on which the ASHE data are based as set out in the Immigration White Paper. The government will commission the Migration Advisory Committee to undertake a thorough review of salary requirements, including discounts. Any decision about transitional rearrangements relating to that review will be made after the MAC have made their recommendations and should not be inferred from this statement of changes. Immigration salary list and temporary shortage list. The immigration salaries list contains occupations eligible for skilled worker visa which the MAC have. Workers sponsored in occupations on either list at RQF level 3 to 5 will not be able to bring dependents. This does not apply to occupations at RQF 6 or above, or workers sponsored in occupations at RQF level 3 to 5 who are already in the skilled worker route and able to bring dependents before these changes come into effect. In line with the existing restrictions on dependents of care workers and senior care workers, these changes also exempt dependent children who were born in the UK or where the skilled worker has sole parental responsibility for them. ஸோ RQF 6 லெவல் 6 கீழே இருக்கிற ஆக்கள் டிபெண்டன்ஸை வந்து கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கணும். Adult social care concerns over workers sponsored as care workers and senior care workers. Occupation code 6135 and 6136 are well known. These include visa holders who have found themselves out of work due to employers overestimating demand for their services or losing their ability to sponsor workers due to non-compliance, as well as significant concerns over abuse and exploitation of workers. As set out in the Immigration White Paper, these changes close entry clearance applicants for skilled workers sponsored in these occupation codes. The changes also provide for in-country applications for those switching from other visa routes to continue for a transition period until 22nd July 2028, at which point these occupations will be removed from the immigration salary list or temporary shortage list. Workers must have been legally working for the provider that is sponsoring them for at least 3 months before the date their certificate of sponsorship was issued to them by their sponsor.
This requirement supports continuity of employment and provides assurance that workers are suitable to be sponsored to work in the sector, and that sponsors and workers have been in an employer-employee relationship for a reasonable period of time, allowing both parties to demonstrate compliance with basic employment law, including national minimum wage regulation, and mitigate risks relating to potential exploitation. The requirement for sponsors for first try to recruit from the pool skilled workers seeking new sponsorship is being removed. As a result of the above changes, all applications to which the requirement applied are being closed. ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சோன்னா ஜூலை 22க்கு பிறகு ஒயிட் பேப்பரில் சொன்ன மாதிரியே கேர் ஒர்க்கர்ஸ் சீனியர் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் ஆகிரும். டெம்பரரி லிஸ்ட்லேயோ எதுலேயுமே இருக்காது. ஸோ இந்த ஜூலை 22 வரைக்கும் ஒரு ட்ரான்சிஷன் பீரியட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து விசா ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கொள்ளலாம். As with the increase to the skills threshold, the statement of changes applies transitional arrangements to exempt workers who are already in the skilled worker route or have been sponsored for an application which is later successful, or who switch to the route before the closing date of 22nd July 2028. Changes to the skilled worker and other work routes as set out in the Immigration White Paper. These changes will be implemented on 22nd July 2025 as detailed in the implementation section of the accompanying statement of changes. Key changes என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். The key changes is raising the threshold for skilled worker visa from occupations at Regulated Qualifications Framework (RQF Level 3 and above) to occupations at RQF Level 6 and above. Salary requirements for work visas are being raised in line with the latest Office for National Statistics data ahead of an upcoming thorough review of salary requirements, including discounts, by the Independent Migration Advisory Committee. The immigration salary list and the new interim temporary shortage list provide the time-limited and conditional access to the skilled worker route for occupations below the new RQF Level 6 threshold, but with no ability for applicants to bring dependents. The ISL will be phased out in future and the TSL will be reviewed by the MAC. Skilled worker entry clearance applications for care workers and senior care workers are being closed while maintaining in-country switching application for a transition period until 22nd July 2028. The changes include transitional arrangements allowing existing skilled worker visa holders to continue to extend their visas, bring dependents, change employment, and take supplementary employment in occupations below RQF Level 6, while applying the new rule to applicants from overseas and those applying to switch from other routes. The changes to the immigration rules are being laid on 1st July 2025. The changes related to the skilled worker and other work-related work routes will come into effect as detailed in the Statement of Changes from 22nd July 2025. அடுத்ததா இந்த மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் salary threshold இப்போ வந்து 38,700 இருக்கிற salary threshold-ஐ வந்து 41,700 pounds-ஆ சேஞ்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து கூட்டப்பட போகுது. பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ்பிளனேட்ரி மெமோரண்டத்தில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இது பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது இமிக்ரேஷன் சம்மந்தமான அட்வைஸ் தேவைன்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸில் நீங்கள் செய்யலாம். இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸுக்கான ஒரு வீடியோ மட்டும்தான். இதிலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஸோ இன்னும் நம்ப முடியாத விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து லெஸ் தேன் 2 வீக்ஸ்லேயே இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இது வந்து எவ்வளோ டைட்டாக போய் கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்குமென்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி தேவையான ஆட்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.